I walked the streets and I said, God, why is this happening to me? Nikaenda kwenye barabara nikauliza Mungu, kwa nini hiki kinanitendekea? It's not fair. Hii si sawa. And God led me to John 19:8-11. Na Mungu akanielekeza katika Yohana 19:8 hadi 11. Nini? 19 hadi 23. Yasema hivi. This is the story of how Pilate was speaking to the Jewish leaders. Hivi ni hadithi vile Pilato alikuwa anaongea kwa viongozi wa Wayahudi. They were putting pressure on him. Walikuwa wanamsukuma Pilato afanye uamuzi. And he could see that a riot was in the making. Na akawa anaona kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinatendeka. Now you have to understand about Pilate. Waelewe habari ya Pilato. He was a Roman procurator. Yeye alikuwa hakimu wa Kirumi. He had great power. Alikuwa na nguvu nyingi. But even a Roman procurator could not put up with too many riots. Hata yeye akiwa kama mkuu katika Warumi angetakikana kufanya uamuzi hivyo tu. Because the authorities in Rome would look at him and say, this man is not in control. Maana wenye mamlaka kumziti wangemwangalia na kumtazamia yeye bila. They would kill him and replace him. Na wangelimuua na wampadilishe waweke mtu mwingine. And so Pilate was fearful. Sasa Pilato akawa na uoga. He wanted to let Jesus go. Alitaka kumwachilia Yesu huru. And he said to Jesus, just tell me the truth. Akamwambia Yesu, niambie tu ukweli. Did you do what they say or didn't you? Wewe ulifanya vile umestakiwa ama hukufanya? Now would you agree with me that Jesus stands for the truth? Je, unaweza kubaliana na mimi ya kwamba Yesu alikuwa na ukweli? Why did Jesus then not tell him the truth? Kwa nini Yesu hakumwambia ukweli? Don't hear me wrong. Usinipate vibaya. Jesus did not lie. Yesu hakudanganya hapo. But he kept his mouth shut. Lakini alifunga kinywa chake asiongee. And he refused to tell what had happened. Na katakata asiseme kilichotendeka. It suddenly struck me. Ikanikonga tena mimi. What would have happened if Jesus would have simply told the truth? Nini ingetendeka kama Yesu angemwelezea Pilato ukweli mtupu? He would have said, it's true that I did not do this. Angesema ni ukweli sikufanya yenye wananistaki kwa. Pilate would have let him go. Pilato angemwachilia aende. And there would be no cross. Na hatungekuwa na kazi ya msalaba. No crucifixion. Hakuna kusulubishwa. No death and payment for the sin of man. Hakuna karama ya dhambi ya msalaba. No resurrection from the dead. Hakuna ufufuo. And no eternal life. Na hakuna uzima wa milele. And we will all be going to hell today. Na sisi sote tungelikuwa tunaelekea kuzimu sasa. And suddenly I saw. Na kwa kikafla nikaona. This is what happens when we strive for fair treatment. Hii ndio inatupata wakati tunatafuta haki yetu. In Philippians 2. Wafilipi 2. Jesus said, it says that Jesus laid down his rights. Yesu aliwacha kando haki zake. Did he have them? Alikuwa na haki Yesu? Yes, he did. Yeye ndio alikuwa nazo. But he laid them down. Lakini aliweka kando haki zake. And he was taken to the cross. Na akapelekwa msalabani. This is the greatest place of injustice in the whole of history. Hapa ni mahali pakubwa sana pa kutopata haki katika historia. Where the innocent Son of God, mahali penye mwana wa Mungu asiye na hatia, was crucified unfairly. Alisulubishwa pasipo na lawama. And in that place of great injustice, na mahali pale penye kutopata haki, the greatest and most powerful ministry of all history was accomplished. Hapo ndipo hotuba yake iliyo kuu iliweza kutekeleka. It was an amazing insight. Ilikuwa ni jambo la kushangaza. God was saying to me, it's not fair. Mungu alikuwa anasema kwangu si sawa. You ask me why? Unaomba ukiniuliza kwa nini? My journey is not fair. Safari yangu si sawa. Well, this didn't fully answer all my questions. Hii ilijibu maombi yangu yote. Maswali yangu yote. I continued to pray. Niliendelea kuomba. At this point, I was still in this place demanding God explain himself. Hapo mahali alikuwa amefikia tu maombi yake, kwa nini uliruhusu Mungu hii nipate? Kwa nini ulipata hii taabu ikanipata? And God brought me to this passage. Na Mungu akanileta katika kifungo hiki. Katika waraka wa kwanza wa Petro 2:19 hadi 23. Maana ni jambo jema kwa mtu kuvumilia taabu za maonevu kwa kukumbuka kuwa Mungu yupo. Maana ni sifa gani kwa mtu kustahimili kupigwa
kwa kuwa ametenda uovu? Lakini kama mtastahimili mateso kwa kutenda wema, mnapata kibali mbele za Mungu, nanyi mmeitwa kwa ajili hiyo, kwa sababu Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mjifuate nyayo zake. Yeye hakutenda dhambi, wala neno la udanganyifu halikupita kinywani mwake. Walipomtukana yeye hakuwarudishia matukano. Alipoteswa hakuwatishia, bali alimtegemea Mungu ahukumuye kwa haki. 3 points in this passage stood out for me. Kuna vipengele vitatu katika sura hii. For this finds favor with God. Alipata kibali na Mungu. If for the sake of a pure conscience toward God. Kwa kuwa na dhamira iliyo safi kuelekea kwa Mungu. A person bears up under sorrows when suffering unjustly. Mtu anayeumia kwa sababu ya kuumia kwa kusiokuwa na tatizo lolote. It says God's favor is upon us. Yasema Mungu kibali chake juu yetu. It gives God joy. Inampatia Mungu furaha. When we are being persecuted, wakati tunateswa, that we keep our mouth shut. Katika mateso funga kinywa, nyamaza. That we persevere in enduring the persecution. Tuweze kuvumilia taabu zote. Rather than open our mouth and begin to hate the people that are doing it to us. Kuliko kufungua vinywa vyetu na kuonyesha vile tunachukia watu wanaotuchukia. You remember how Jesus told us to love our enemies. Unakumbuka vile Yesu alifundisha jinsi ya kupenda adui? Even when they are abusing us. Hata kama wanatutukana. It is a sin to hate them. Ni dhambi wako nayo. He says, be silent. Asema nyamaza kimya. Trust me. Nitumainie mimi. Don't engage the hatred. Usiingilie katika chuki. Don't do as the world does. Usifanye vile dunia inavyofanya. Put your enemies in my hands. Weka maadui wako kwenye mikono yangu. Persevere. Na uvumilie. My favor is upon you. Kibali changu kiko juu ya maisha yako. That means in the place of unjust treatment we are not alone. Inamaanisha mahali penye mateso yetu ipo hakuna haki, hatuko peke yetu. The Spirit of God is there working for us. Roho wa Mungu ako pale akifanya kazi kwa ajili yetu. We need to endure in trusting Him. Tunahitaji kuvumilia na kumtumainia yeye. The second point that stood out for me was this. Jambo la pili nililopata hapa ndio hili. It says you have been called for this purpose. Yasema umeitiwa kwa makusudi haya. Since Christ suffered for you. Tangu Kristo aumie kwa ajili yako. He now asks you to follow in His footsteps. Anakuita uweze kufuata katika mapito yake. The journey of following Jesus. Safari ya kumfuata Yesu. Will lead us into the places Jesus walked. Itakuelekeza mahali penye Yesu alikanyaka. And just like Jesus experienced in those places, kama vile Yesu alivyokutana na mahali pengine pagumu, we will experience also. Hata na sisi tutafika pale pia. He experienced our weakness in those places. Aliweza kushuhudia udhaifu katika mahali pale. But he also experienced the power of God in those places. Na pia aliweza kushuhudia nguvu za Mungu katika mahali pale pale. As the Holy Spirit lifted him up and carried him through. Kama vile Roho Mtakatifu alipomuinua na kumpitisha ndani. This is the call of God. Huu ndio mwito wa Mungu. He will lead us into places that are not fair. Atatuelekeza mahali penye hakuna usawa. We will not be able to fix what we are going through. Hatutaweza kuwa na uwezo wa kutatua shida zetu. We will not be able to control it. Hatutakuwa na uwezo wa kuzielekeza taabu zetu. But God will carry us. Lakini Mungu atatupitisha ndani. And we will learn in that place what faith is. Na tutajifunza tukifika katika hali ya hukumu imani ni nini. It says while being reviled he did not revile in return. Ya kwamba hata katika hali ya kutukanwa hakutukana hakurudisha matusi. While suffering he uttered no threats. Hata wakati aliteseka hakuwapatia vitisho. Now of anyone that I know Jesus could utter threats. Of anyone I know
Mtu yeyote ambaye anajua Jesus could speak threats. Yesu si angenena vitisho kutisha watu. Jesus could threaten us with an eternity in hell. Yesu angetutisha na uzima hata wa milele. But Jesus did not do this. Lakini Yesu hakututisha. He did not say, if you do this to me, this will happen. Hakusema ukifanya hivi kwangu hiki ndio utapata. He goes on to say this. Yaendelea kusema hivi. That he kept on entrusting himself into the hands of God. Aliendelea kutumainia na kujiweka katika mikono ya Mungu Baba yake. He continued to remain in the hands of God. Aliendelea kubaki katika mikono ya Mungu. So I would like to draw this picture for you. Ningependa kuchora mchoro huu kwetu. This moment is the moment Jesus was arrested. Hii ndio wakati Yesu Kristo alishikwa. This is the moment that he was crucified on the cross. Na tamati ilikuwa ya kwamba hapo ndipo angesulubishwa kwa msalaba. In between this moment and this moment he was whipped. Katikati ya hapa na msalaba alipigwa, he was beaten, aliteswa kupigwa, and he was tempted to cease trusting God. Aliweza kujaribiwa asimtumainie Mungu. At any moment he could have called on the angels to get him out of here. Na hata angelikuwa na uwezo wa kuita malaika awamtoe katika taabu hizo. But it says he kept entrusting himself. Lakini Biblia inasema aliendelea kukuwa na tumaini. The moment he entered into this experience, he said, "Father, I am in your hands." Alipoanza safari hii akasema, Baba, mikononi mwako najiweka. Now, the way that I often have experienced this is a little different. Jinsi nimeweza kushuhudia hii ni tofauti kidogo. When I get into a difficult time, I trust God for this long. Ninapopata hukumu ya maisha, ninatumainia Mungu kwa kipindi kidogo hivi. And then I say, I'll do it myself. Alafu nasema hata hivyo naweza fanya mimi mwenyewe. I bail out. Nimekarimika sana. I cease trusting God. Ninawacha kutumainia Mungu. Does that make sense to you? Maifika pale ukafanya hivi vitu unaanza kujitumainia. So often as God asks us to trust him, we trust him for a short time and then we stop. Mungu akituitisha tumtumainie, tunamtumainia kwa kipindi kifupi na tunawacha kumtumainia. And we step back into our own strength. Na tunaenda kwa nguvu zetu wenyewe. And so we miss what God would do. Na tunakosa kile Mungu anataka tufanye. Jesus did not bail out. Jesus continued to trust and to trust moment by moment. He trusted until the cross, and he accomplished the cross, and he accomplished the salvation of humanity. Yesu Kristo hakukata tamaa, aliendelea na kuendelea mpaka kufikia msalaba na akatekeleza kazi ya wokovu wetu na uzima wa milele. This was important for me. Hii ilikuwa ya muhimu kwetu. Because I was praying, why? Kwa maana nilikuwa na ombi hili. Kwa nini Mungu? I prayed this prayer for 2 weeks. Aliomba ombi la kuuliza Mungu maswali kwa majuma mawili. I was in pain. Alikuwa katika uchungu. One of the things I asked God was, when will the pain stop? Moja hapo ya maswali yake yenye kwa maombi aliuliza Mungu, ni uchungu itaisha lini? You know what God said to me? Najua Mungu alisema nini? He said it will be over when it's over. Itaisha wakati itaisha. That is not the answer I wanted to hear. Hii sio jibu nilitaka nisikie. I wanted to hear that it'll be over next Tuesday. Nilitaka niambie siku ijayo ya kwamba kitakuwa imeisha. Because at least then I can get myself ready and persevere till next Tuesday. Nitakuwa na tayari ya kujua Jumatano shida yangu inaisha. But God said, no, you have to trust me. Lakini Mungu akasema hasha, itabidi unitumainie. You cannot escape this. Utaepa hii. I am doing something in you. Ninafanya kitu ndani mwako. And it will be over when it's over. Itaisha wakati itaisha. You know, how many of the mothers, you know what it's like when the children begin to grow teeth? Wamama si mnajua wakati watoto wameanza kumea meno, ota meno. Oh, and they get grouchy. Wanasikia uchungu fulani. And they cry. Na wanalia. And you can't really calm them down. Huwezi kuwatuliza. But they have to go through that process. Lakini hata ukimhurumia lazima amee meno. And that process is over once the tooth has grown in. Shida ya kuumwa na meno itaisha wakati meno itamea. It's the same thing with us. Ni sawa na sisi. God leads us in a journey of growth. Mungu anatupeleka mahali tutakana tukue. There are those times of pain. Tuna wakati wa uchungu. They'll be over when they accomplish what they need to accomplish. Itaisha tu wakati itatakana iishe. So I had to live with this. Nilibidi nivumiliane na hii. And I continued to ask why.
Na nikaendelea kuuliza kwa nini. I struggled. I had the 2 lessons. Nilikuwa na masomo mbili. That forgiveness is not about fair treatment, it's about mercy. Msamaha sio kutendewa vizuri, lakini ni kutafuta rehema. And that God had me on a journey of pain to learn something. Na Mungu akanipeleka katika safari ya uchungu ili nijifunze kitu. One day as I was praying, siku moja nikiomba, this moment came. Nikafikia kiwango hiki. And I felt a shift within my spirit. Nikasikia kuhamishwa katika roho yangu. And suddenly, na kwa ghafla tu, everything was different. Kila kitu kawa na tofauti. I suddenly no longer cared about whether it was fair or not. Sikujali kama nina usawa ama sina usawa. I suddenly no longer cared about my reputation in the area ministers. Sikujali habari ya heshima yangu na wachungaji wengine wenye walikuwa wameambiwa habari za mimi kutoka pale. I didn't care any longer about what my friend thought. Sikufikiria tena vile marafiki zangu watafikiria. I mean the one who was persecuting me. Kuna maanisha yule anayenitesa mimi. All I cared about was, God, I need to be at your mercy. Yenye nilijali sana baada ya kuachana na maombi ya kwa nini, nilitimkia katika ombi, Mungu kuwa na rehema kwangu. And my prayer shifted from why God to, oh God, grant me your mercy. I'm at your mercy. Nikawachana na ombi la kuuliza Mungu maswali, nikaingia katika ombi la kusema, Mungu nipe rehema. The shift in my soul, kulikuwa na uhamisho katika nafsi yangu, had been completed. Ilikuwa imenikamilisha mimi. And suddenly my pain began to drain away. Na kwa ghafla uchungu niliokuwa nayo kaanza kuisha na kutoweka. You see, when I was over on this side asking why, nilipokuwa upande ya kuuliza Mungu maswali, I was not repentant. Sikutubu. I was not dependent on God. Sikumtegemea Mungu. I was demanding God explain himself. Nilikuwa natarajia Mungu aweze kujieleza kwangu. It was a form of rebellion. Ilikuwa ni jinsi moja ya kuasi. Once I shifted over here, nilipowachana na hiyo nikaenda kwa upande ya rehema. This was the place of surrender. Hapa ni mahali pa kujiachilia kwa Mungu. This is the place of repentance. Hapa ni mahali pa kutubu. And the freedom began. Na uhuru ikaanza. God have mercy. Mungu kuwa na rehema. Well, shortly after that, I remember being out with my wife. Kitambo kidogo tu nikawa nje na mke wangu. And a thought went through my mind. Na kitu kikanikujia kwa mawazo yangu. And I thought I should phone my friend my pastor friend who was persecuting me. Nikaona nimkujulia hali yule rafiki yangu mchungaji aliyekuwa ananitesa. And I would ask him to go for coffee. Nimuulize tuende kunywa kahawa. And I would simply say to him, I forgive you and I have no expectation of a response from you. Nikasema nimekusemea na sina matarajio ya wewe kunijibu hata. And I thought that's a strange thought. Nikafikiri hiyo ni wazo ambayo ni mbaya. Oh, he hates me. He wouldn't go for coffee with me anyway. Ananichukia hata kuchukua mwaliko wangu wa kwenda kunywa naye kahawa. So I said to my wife, I thought I would share this with her. Nikaweza kushiriki na mke wangu, nasema nafikiri nishiriki naye hii. I thought she would see the humor in it. Na anaweza ona utu ndani yake. And I shared it with her. She looked at me and said, I think God is speaking to you. Akaniangalia na akasema nahisi Mungu ananena na wewe. Oh, I hated when she said that. Nilichukia wiki aliyosema hivyo. Because now I have to phone my pastor friend. Maana nitakana nimpigie simu yule rafiki yangu mchungaji. But I comforted myself. Lakini nikajifariki. I said, he hates me. He won't answer the phone. Nikasema ananichukia, hawezi kuchukua simu yangu. I dialed the number. Nikaweza kuchukua nambari yake na kabika. He answered the phone. Akachukua simu yangu. Oh, I hated when he did that. Nikachukia bila alichukua simu yangu. Because now I actually have to go and meet him face to face. Sasa natakana niende kukutana naye ana kwa ana. We set the time. Tukaweka wakati wa kukutana. We met at the coffee shop. Tukakutana mahali pa mkahawa. We picked a table. Tukachukua meza yetu. It was a little off to the side. Meza ilikuwa kando kidogo. We sat down and looked at each other. Tukaangaliana maadui wawili. And he's one of those people that when he's nervous he talks a lot. Ni mtu mwenye akishikwa na uoga anaanza kujitetea na maneno ya haraka haraka. And so he talked lots for 5 minutes. Anaongea kwa dakika 5 maneno amehara yote. About the weather, the birds, the animals, the street. Anaongea kwa habari ya wanyama, ndege, barabara, traffic kwa barabara. And then he ran out of words. Na maneno yake sasa ikaisha. And there was this uncomfortable moment of silence. Tukafikia kiwango ya sisi kunyamaziana. And I looked at him.
Nikamwangalia, and I said to him, nikamwambia, I've asked you to come here so that I can say to you that I forgive you. nimekuuliza tu si kwa kikombe cha kahawa, lakini kuambia ya kwamba nimekuja kukusamea. And I said to him, Nikamwambia, I have no expectation of any response from you. sitarajii hata unijibu. And I said to him, Nikamwambia, would you please forgive me for anything that I have said to hurt you? tafadhali unisamehe kila kitu ambayo nimesema kwako. In the 1 Peter passage we just read, Hiyo waraka wa kwanza wa Petro yenye tumesoma, it said Jesus kept his mouth shut. yasema Yesu alinyamaza kimya. I was not quite that good. Sikukuwa hivyo kama Yesu kunyamaza. I had said some things about him in my pain. Katika uchungu yangu niliharahara maneno. So I asked his forgiveness. Nikauliza msamaha. And you do not have to respond. Na uhitaji hata kuitikia. And he looked at me. Na akaniangalia. And I looked at him. Na tukaangaliana. And the silence was uncomfortable. Na unyamavu yetu ikawa inatuletea shida. And so I thought, I will tell a joke. Nikaona waje nilete ndani kitu ya kutuchekesha. I said, we can cry together now if you want. Anasema kama hatutaki kuongea basi tulie wote. I was unprepared for what happened. Sitakuwa na utayari kwa kile ambacho kimetendeka. His eyes went tightly closed. Macho zake akaanza kujifunga. He began to grind his teeth. Akaanza kukonga meno yake kuuma. You could see the muscles on his jaw working. Ungeona hata mdomo yake kinywa kinatembea. He reached out with his hand and he grabbed my hand. Akanyosha mkono wake akashika mkono wangu. And he began to squeeze. Akaanza kufinya mkono wangu. He has big hands, it hurt. Akona mikono mikubwa na moyo. And he sat there trying to control his grief. Akaketi pale akijaribu kuvumilia uchungu wake, huzuni yake. I learned something in that moment. Nikajifunza kitu kwa wakati huo. I learned that this had hurt him too. Nikajifunza kumbe hata yeye aliumia. When I was in my pain, nilipokuwa katika uchungu wangu, I was so selfish. Nilikuwa mtu wa ubinafsi. All I could see was what had been done to me. Chenye niliona tu ni kile ambacho alikuwa amenitendea. All I could see was my pain. Yenye niliona tu ni uchungu wangu. Suddenly I saw his pain. Lakini ghafla nikaona uchungu yake pia. I realized that we were brothers. Nilitambua sisi ni mandugu. And we had hurt one another. Na tulikuwa tumeumizana. We finished our conversation. Tukamaliza mazungumzo yetu. He said nothing more. Hakusema lolote. One last squeeze of his hand. Akagusinya mikono yangu. He got up and he left. Na akaamuka na akaenda. And I took my family back to his church on Sunday morning. Jumapili asubuhi na jamii yangu tukaenda kwa kanisa lake. And I got that relationship back. Na nikarejesha ule uhusiano mara tena. It was difficult. Ilikuwa ni ngumu. Because when you go through something like that, it changes the relationship. Ukipitia machungu kama hayo yanabadilisha mahusiano. Before this, we had had a shallower relationship. Kabla ya hii tulikuwa uhusiano yetu ilikuwa ya juu. This had showed us parts of each other that we normally would not have showed each other. Ilituonyesha sehemu ambazo hatungeweza kuonyeshana moja kwa moja. And when we came out the other side of it, now we had to engage a different relationship. Sasa tulipofikia kiwango kile, ilibidi tuanze uhusiano ulio na utofauti. At first it was uncomfortable. Mwanzo ilikuwa si nzuri, but we have spent time together. Lakini tumechukua wakati pamoja. And the love of Christ has triumphed in that relationship. Na upendo wa Mungu umefanya kazi katika uhusiano ule. My friends, rafiki zangu, forgiveness, kusamehe, is not about fair treatment. Si ya wewe kutafuta haki yako. It is not about giving someone what they deserve. Sio kupatia mtu kile ambacho anataka kutoka kwako. If Jesus gave us what we deserve, kama Yesu angetupatia yenye tulitaka, we would all be going to hell right now. Sote tungekuwa tunaelekea kuzimu. Forgiveness is about mercy. Msamaha ni habari ya kupata rehema. It is driven by love, inasukuma kwa kupenda, compassion, rehema, huruma, and it looks past what we do to who we are. Inatazamia zaidi ya kila ambacho tumekutendea kuona sisi na akina nani.
This is the heart of God for us. Huu ndio moyo wa Mungu kwa ajili yetu. To truly learn about forgiveness, we must journey this journey. Ili tujifunze habari ya msamaha, ni lazima tuende safari hii. We will all go through those times of injustice. Tutapitia hali ambayo tutakosa haki yetu. You will not come to this seminar and think that you can learn enough to get around that. Au utakuja kwenye semina na utapata cha kujifunza ya ukweli ya kwamba uweze kushughulikia hiyo. The best I can promise you is this. Ile nzuri yenye naweza kuahidi ndio hii. When you are going through the injustice, ukipitia hali ya kukosa haki yako, now you can recognize what you're going through. Unaweza sasa kutambua kile unachopitia ndani. And God will take you through it. Mungu naye atasababisha upitie ndani. And he will form your heart. Naye atatengeneza moyo wako. He will deepen your compassion. Ataweza kuweka kwa kilindi hata huruma zako. He will fill you with his mercy. Atakujaza na rehema zake. And he will use you to bring reconciliation. Na atakutumia wewe kuleta upatanisho. Amen. Amen. Amen.